chào mừng quý vị quay trở lại với phần 3 của chương trình Câu chuyện kinh doanh với khách mời là ông Lawrence Wong. Thưa quý vị, mặc dù nền kinh tế còn đang gặp không ít khó khăn và thách thức trước mắt, nhưng theo đánh giá của Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm của Bộ Tài chính, thì thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ vẫn còn duy trì tốc độ phát triển tốt. Vài ghi nhận sau trong phóng sự sẽ nói rõ hơn về điều này. Dân số Việt Nam là 86 triệu người, đứng hạng thứ 13 trên thế giới, với mức tăng hàng năm khoảng 1 triệu người. Điểm đáng chú ý là Việt Nam có cơ cấu dân số trẻ với 52 triệu người trong độ tuổi lao động, chiếm hơn 60% tổng dân số. Tuổi thọ trung bình không ngừng được cải thiện, từ 50 tuổi trong những năm 1960 tăng lên 72 tuổi vào năm 2005. Đây là một cơ cấu dân số rất tốt cho thị trường bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, một trong những khó khăn mà các công ty bảo hiểm cả mới và cũ đều đang gặp phải là tâm lý của thị trường đối với bảo hiểm nhân thọ. Bởi lĩnh vực này chỉ mới xuất hiện tại Việt Nam được hơn 10 năm, do đó kiến thức về các sản phẩm bảo hiểm của người dân vẫn còn hạn chế. Nhu cầu hoạch định kế hoạch tài chính và độc lập tài chính ngày càng cao, cộng với tâm lý độc lập về cuộc sống khi tuổi về già, phần nào thúc đẩy người dân nghĩ nhiều đến bảo hiểm. Ông Phùng Đắc Lộc, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đánh giá, tiềm năng của mạng bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam hiện còn rất lớn. Hiện nay chúng ta mới có 5,5 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính. So với dân số thì nó chỉ chiếm vào khoảng là 8%. 8% dân số thì nó là một con số khiêm tốn, cho nên cơ hội phát triển vẫn còn tốt. Và chính vì vậy năm nay dự báo bảo hiểm nhân thọ sẽ tăng trưởng khoảng 10%. Tức là năm ngoái chúng ta đã đạt được 16.800 tỷ, thì năm nay thì đạt được cỡ khoảng 18.500 tỷ. Một nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế cho biết, đến nay mới chỉ có khoảng 11% dân số Việt Nam, chủ yếu thuộc khu vực kinh tế nhà nước và công chức, được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Tương tự, đến nay chỉ có khoảng gần 20% dân số được bảo vệ bởi bảo hiểm y tế, trong đó chủ yếu là người nghèo và học sinh. Mr. Lawrence, we have seen the current situation via a short clip. So, in your opinion, is the prospect of the insurance industry? The prospects is really good. Remember that I said earlier that the Vietnamese have a lot of the mindset is to ensure that we do the best for our children, whether it's through making sure that they're the best education, they have the right environment, they have the best tutors. So that's one aspect where the life insurance industry covers very well, and so that will definitely appeal to the Vietnamese people. There's the other aspect that Vietnamese or Asians always want to save. So you save for the long term, right? So again, life insurance fits into that part. And of course, the third one is that for any developing country, especially like Vietnam, the cost of hospitalization keeps increasing. So where life insurance is concerned, we provide coverage for healthcare, for medical insurance, and that is another aspect that Vietnamese would like to look about. So which is why, as I said, the prospects is good. So if you think about it, that's a part that covers. I talked about the fact that people either live too young. Sorry, I talked about the fact that people either die too young, or they live too long, or they get sick. So that's where it helps. And if you, as the clip said earlier, Vietnam is a young population that's growing. So that's where the trend is, and that's where it helps. Tell about the financial planning needs of people. It seems that Vietnamese do not have this habit. So many people still try to make ends meet and don't care about the future. Do you think this is right? Sadly, maybe because I'm too old right now, so it is not right in that sense. But it is just so much. It's just so much where the young people are concerned. Again, it is how these people are approached, how they are made to sort of realize that there's two different parts of it. While we live for today, we still have to worry for tomorrow. So the key question that most times I ask people is, what do? Do you, every month that you take your salary, do you set aside a small portion and you can spend the rest? Or do you spend first
and look at what's at the end, and then you save the rest. As you asked earlier, financial planning, I would not say but I many think Vietnamese. almost Vietnamese people, even like in Ho Chi Minh City, the people always like just live for today and never think about tomorrow. It is. So that's where life insurance comes in. I mentioned a tin can example earlier. So please live for today, but before that, every morning that you wake up, put something to that tin can, and it will come back to you many times in the years later. And that's where we talk about, at Great Eastern, when we talk about financial planning, it is literally the tin can approach where set aside a little bit so that you can enjoy the rest. We're not saying please have a life that's boring. You can still enjoy, you can have your holidays, you can have your shopping, but before that, every morning, put something to a tin can. The attitude of the elderly, depending on the just seen change in Vietnam society. In your opinion, are there many people concerned about financial independence as a retirement? Vietnam is a very young population right now, so it's more people at different ages. You talk to a 25-year-old about retirement planning, and he'll look at you and say, "What?" You talk to a 35-year-old, he may scratch his head, pause for a while and say, "Maybe, but don't talk to me now." You talk to a 45-year-old, you have a very engaged audience, and they'll say, "Yes, please talk to me about retirement planning." So many Vietnamese, not yet only because they are young, right? So the financial planning part, it's more progressive, it's more moving through different stages, that's what I would say. If you're talking to a 25-year-old, it's about medium-term savings, meaning 15, 20 years, maybe for their children. But the healthcare part still comes in. You talk to a 35-year-old, it's definitely about children. And don't talk in retirement yet. But when you talk to a 45-year-old, it's truly what is there for the last stage of my life. And that's where you have a very committed audience in order to talk about such things. But it's all different phases, and life insurance is not just one thing. It is not retirement savings. It is so many different parts. It's about taking care of your health. It's about short-term savings, right? As mentioned in the last clip, only 20% of population are covered by medical insurance. Do you think this is an opportunity for life insurance? It's definitely an opportunity for life insurers. Healthcare is an important part of financial planning. Remember that I talked earlier about the fact that it is peace of mind that you want to look at. It is financial peace of mind. So many people forget that part. They only think about coverage in the event of death. They think about long-term savings or savings from 10 years to 20 years, but most of the time they don't think about that. And cost of medical in Vietnam has been growing. I think as an example, last year, the cost went up by at least 50%. And it's expected to keep increasing at that rate over the next 5 years or even longer. So if there's two ways of doing it, one is that you have saved up enough to take care of any medical emergencies. The other is have some savings, but at the same time, look towards obtaining insurance. Obtaining medical insurance to take care of such things. So for life insurers, that should be the part that they should concentrate on to make sure that they offer a well-rounded, comprehensive cover or opportunities for their policyholders. And at Great Eastern, we've done that today. So we not only provide death protection, we not only provide savings, but we also provide healthcare cover to ensure that you are well taken care of for our customers and our policyholders. Okay.
Thank you very much for your sharing with us very interesting information. Thank you. I hope I've made a difference today. Yeah, thank you. Thưa quý vị, từ cuộc trò chuyện với ông Lawrence Wong ngày hôm nay thì chúng tôi hy vọng đã có thể cung cấp được một số thông tin hữu ích về thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Trong thời gian tới, cơ hội phát triển của ngành này là rất lớn. Tuy nhiên, đi cùng với nó cũng sẽ là những thử thách lớn hơn nữa, đòi hỏi các doanh nghiệp chúng ta phải vượt qua và khẳng định sự phát triển của mình. Once again, thank you very much for your joining us today. And hope you have a good time. Thank you. Same to you too. Yeah, Thank you. Thank you. Bye. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện kinh doanh lần sau trên kênh FBNC.